দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান TVN24 নিউজ নেটওয়ার্কের দ্য ভিউজ। আজকে দ্য ভিউজে যে সাবজেক্টটি আমরা নিয়েছি, লিগ্যাল মানে ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের যে লেটেস্ট আপডেট আছে এবং কি করণীয় সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। আমাদের সঙ্গে আছেন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। Welcome, Surya Rahman. After a long time, you have been with us, and thank you very much for joining us today. আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের নতুন একজন বিজ্ঞ, একজন নতুন ইয়াং পটেনশিয়াল একজন প্যারালিগ্যাল। তার নাম হচ্ছে 𝗧𝗕𝗓 আমার নিহা। শ্রীজাতি, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে। আর আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়েছি, আমি বলেছি বারবারই যে ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের যে লেটেস্ট আপডেট আছে তার সঙ্গে আমরা কি করণীয় সেগুলো নিয়ে আলাপ করব। Surya might have lots of information on the immigration world, what is the latest update, and আমরা ওনাকে সহযোগিতা করব। আর দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তারা অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট দিবেন। আমরা কমেন্টগুলো অ্যাটেনশন দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর পরবর্তী যারা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে জয়েন করবেন তাদের অবশ্যই ইউটিউবে গেলে আপনারা অবশ্যই রেজিস্টার করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সরাসরি যারা যুক্ত হতে চান 646-307-9828 এই নাম্বারটি দেওয়া থাকে স্ক্রিনে, আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তো আমরা দেরি করব না, আমরা চলে যাচ্ছি এখন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমানের কাছে। ওনার কাছে কি আছে লেটেস্ট আপডেট অন দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড। অনেকেই জানতে চাচ্ছেন লেটেস্ট কি পরিস্থিতি, হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট সিচুয়েশন অন দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড ইন অল ক্যাটাগরিজ, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন টু শেয়ার। আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা এটা বলতে চাচ্ছি যে তাদেরকে কিভাবে হেল্প করা যায়, কি করণীয় এই মুহূর্তে। আপনি জানেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সমস্যা হচ্ছে, এয়ারপোর্টের সমস্যা হচ্ছে, সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে কি তথ্য আছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান? Yes, thank you for having me. So it's a scary time for a lot of immigrants and people of color. Those of you in the community who voted for Trump are getting what you wish, and having all these immigration policies affected, and having people being put in detention and being put in deportation, whereas we weren't seeing that in the past before. So there are a lot of protections that our community can undertake to make sure that they don't fall victim to these policies. But it really depends on what everyone's individual situation is. Generally speaking, it's good for everyone to, if you have something pending with a court or with immigration, to have those receipt notices on you and be prepared to present those to people who are, may apprehend you. It's really scary. These people are in plain clothes, so you don't really know who they are. But they're, anyone can get picked up at any time, basically. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। দর্শক আপনারা শুনলেন উনি যে কথাগুলো বললেন, ইটস ভেরি স্কেয়ারি। এখন ওরা সাদা পোশাকেও বিভিন্ন জায়গায় ওরা সার্চ করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা ইন্টারগ্রেশন করছে। তো ওনার যে সাজেশন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা কোর্টে আছেন বা যাদের সঙ্গে কেসগুলো আছে তাদের যে কাগজপত্রগুলো আছে, রিসিটগুলো আছে, এগুলো আপনাকে সঙ্গে ক্যারি করার জন্য উনি নির্দেশ দিচ্ছেন, কারণ হলে এটা অনেক সময় হেল্প করে। সুরাইয়া, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, ইউ আর রেফারিং টু জাস্ট টু ক্যারি দেয়ার রিসিট and all this documentation with them while they are on the move? Yes, that's right. Okay, thank you very much. আপনার কাছে আমি যাচ্ছি সৃজিতা। আপনি তো আমাদের গেহিন অ্যাসোসিয়েশনের একদম নতুন একজন কর্মী, আপনাকে অনেক অনেক সাধুবাদ। আপনি কি এই ধরনের কোনো কিছু ফেস করছেন? আপনারা যেখানে কাজ করেন সেখানে কি এই ধরনের কোনো ইমিগ্রেন্টরা কি আসছে আপনার কাছে? আমি কোনো ক্লায়েন্ট এখন পর্যন্ত দেখলাম কোনো তারা সমস্যায় পড়েছে, এই ধরনের কারো কি আপনাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছে রিসেন্টলি? Yes, we've seen plenty of cases where in the past people would not have been picked up, but in this administration they are being picked up. So for example, we have clients that are going into their green card interviews and they're being picked up. We have clients that are being tricked into letting ICE officers into their home. And by tricked, I mean they're saying that they're looking for somebody else.
and finding their way inside the home, and actually they came to pick up somebody else and they picked them up. So we're seeing a lot of people being picked up and detained, and even those at the border are not being released as easily. So yes, we're seeing a lot of it. Oh, thank you. That was very informative questions, informative answer you gave, because we have to give awareness to the community. I mean, আমাদের দর্শকদের জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে তাদেরকে খুব অ্যাওয়ারনেস। সো ইফ সামওয়ান কেউ যদি কোনো যদি আইস অফিসার যায়, ইভেন সিভিল ড্রেসও যদি যায়, দরজায় নক করে, তাইলে তাকে কি করতে হবে? মানে হি হ্যাজ টু কাম আউট, মানে তাকে কি আইসা তার সাথে দেখা করতে হবে, নাকি সে বলবে যে তার লয়ারের সঙ্গে কথা বলো, আমি এখন দেখা করবো না, এই ধরনের কিছু? Don't open the door. I would say do not open the door. Ask for the warrant. Ask to see the warrant. Either, ask them to show you through the window or whatever it is. Every person, regardless of their immigration status, is entitled to due process of law. So if a law enforcement officer wants to come into their home, wants to come into their car, they have to have a warrant in order to do that. We are owed that privacy and that due process. So they have to show you a warrant. There are exceptions to the rule, of course, but in most situations, unless there's some kind of exigent circumstance or some kind of emergency, they have to have a warrant that's signed by a judge. Oh. দর্শক, আপনারা কথাগুলো খুব ভালো করে কেয়ারফুলি শুনুন। যেটা আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া এইমাত্র শেয়ার করলেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি কোনো সময় কেউ আছে, কোনো আইন যারা আছেন এরকম আইস থেকে হতে পারে বা অন্যান্য যারা এজেন্সি আছে, তারা যদি আপনার বাসায় আছে, আপনাকে তাদের কাছে একটা ওয়ারেন্ট থাকতে হবে, হুইচ ইজ সাইন বাই জাজ। তো ওয়ারেন্ট যদি না থাকে আপনার দেখা করার প্রয়োজন নাই, আপনি জানলা দিয়ে বলতে পারেন বা আপনি বলতে পারেন যে আপনার কাছে কোনো ওয়ারেন্ট আছে কিনা, এবং না হলে আপনি আপনার লয়ারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করতে হবে। হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা এই সম্পৃক্ত আছেন এবং যারা এই ফেস করছেন এই মুহূর্তে, যারা তাদের জন্য এটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই যে এটা কিন্তু অ্যাটর্নি সুরাইয়া খুব ক্লিয়ারলি মেনশন করেছেন, এখন ইটস এ ভেরি স্কেয়ারি সিচুয়েশন, কারণ ওরা কোনো ইউনিফর্মে যায় না, দে আর ইন দ্য সিভিল ড্রেস, দে আর ইন দ্য হোয়াইট ইউনিফর্ম or হোয়াইট ক্লথেস, হোয়াট এভার ইট ইজ, দে আর ইন দ্য পাবলিক, রাইট সুরাইয়া? দে আর নট গোয়িং অলওয়েজ উইথ দ্য ইউনিফর্ম, দে সিভিল ড্রেস দে আর গোয়িং, রাইট? Right. Okay, so that's very important. Srijita, আমি জানি আপনি আজকে নতুন এখানে, so you will love this show, and Suraya already explained about you. So আজকে আমাদের এখানে আপনি যে শাখায় কাজ করেন, প্রতিনিয়ত কোন কোন কেসগুলো বেশি আসছে আপনার কাছে, মানে কোন ধরনের ক্লায়েন্ট বেশি আসে আপনার কাছে, কোন ধরনের সমস্যা, সেটা অ্যাসাইলাম হতে পারে বা অন্যান্য কিছু, কি আপনি অবজার্ভ করছেন যে কোথায় কোন ধরনের লোকজন বেশি আসছে? তো আমি শুরু করলাম, তো আমার যে দেওয়া হয়েছে বেসিক কেসেস, আমি মোস্টলি ওয়ার্ক পারমিটের কেস করি আর রিনিউয়াল করি, ওয়ার্ক পারমিট রিনিউয়াল কেসেস, asylum cases, এগুলি আমি মেল করি, অ্যাপ্লিকেশন ফিল করে and then মেল করে দিই। Good. ধন্যবাদ আপনাকে। Suraya, one more question to you regarding this. Besides the asylum seekers or anything, there are so many incidents happening at the airport also. People are coming and they are been not giving allowed. People are going through also having this. What is the real remedy behind that? The green card and all these issues. What was the reason? Is that they have a backlog of any crime report, or what is the reason they are holding them? It could be for many reasons. So we've talked about many times in the past that it could be that somebody came on a certain type of visa, for example, a visitor visa or student visa, and they are doing something that they're not supposed to be doing, like working, and that is discovered when they enter through the border with their visa. What I meant is at the port of entry at the airport. So if that happens, they're put into expedited removal, which we've also talked about many times in the past.
But nowadays, with this new administration, there's another layer of people that they're targeting, and those that can be people that are protesting against, under the guise of anti-Semitism. Okay. No one is being anti-Semitic by protesting against genocide against the Palestinians in Gaza. So anyway, like I said, those in our community who voted for Trump, you got what you want, okay? So they're the ones being targeted, even though they have valid visas, and green card holders even are being targeted for that. So that is the new layer of people who are being targeted, who are being turned away, who are being put in expedited removal, even though they have valid visas and valid status in the United States. Yeah, I also heard that আমি শুনেছি সেটা হচ্ছে যে even from their social platform, their social like on Twitter, X handle, or Facebook, or WhatsApp, or whatever it is, they are finding their routes also for they're checking on their background also, what they did in the past and all this thing. On the basis of that, তারা এগুলো করছে এবং তারা এই ধরনের এই প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে এখন নাকি এই আপনার সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ থেকে এগুলো চাচ্ছে এখন যে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড অল দিস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর সোশ্যাল প্রোফাইলস এন্ড অল দিস স্টাফ? No, they haven't gone that far yet. But we're only 100 days in, so let's see what happens. But not yet. They're not doing that at citizenship. And in theory, it doesn't apply at the citizenship stage. So, yeah. Thank you very much. One more question is regarding these green card holders. A person, he or she, উনার কাছে গ্রিন কার্ড আছে, she is a valid resident here, and she or he wants to go to Bangladesh or any place he wants to travel. Is it safe now? It's not safe for anybody now. So if anybody wants to travel, they have the risk. They're running into the risk of not being able to come back. Period. Oh, so what is your suggestion? Unless and until they obtain their passport, citizenship, they have to wait like that? I would say wait until the next 4 years is over. Okay, so we have to go through this situation for the time being with the current administration, whatever Donald Trump is administration, right? Okay, now I have a question on the Facebook. EB3, Mr. Hussein Ahmed Kausar is asking that EB3 visa update please for special juvenile, SJ. For special juvenile, EB3, any status update? 𝗧CIJ Special Immigrant Juvenile is not EB3. Whoever told them that was misinformed. It's EB4. Oh, EB4. I think probably he misspelled, or he wrongly he's written. It's EB4, right? Yes. Okay. So 𝗧CIJ applicants fall under the EB4 category. So they have to follow that chart on the visa bulletin to see when they are eligible to apply for adjustment of status. Mm-hmm. It wasn't that long ago, and since they were current, but in the past year or so, it has not been current. Though I've seen different responses from USCIS. Sometimes USCIS will receipt the green card application based on an approved I-360. And hold it in abeyance until the priority date is current. Sometimes they will outright reject it, or they'll put it in they'll administratively close the 485. So I've seen differing responses from immigration, but to answer the viewer's question, it's the EB4 category that you have to check on the visa bulletin. I think we can let Srijata translate that. এখন যেটা এই যে সিজে যে ক্ষেত্রে যে বলেছেন হুসেন আহমেদ কাউসার, আপনার যে কথাগুলো উনি বলেছেন অ্যাকচুয়ালি এটা ফলস আন্ডার EB3, নট EB3, EB4 ক্যাটাগরি। আর উনি যেটা বললেন যে গত 1 বছরের মধ্যে যেটা হয়েছে ওটি হচ্ছে আপডেট,
তো আবার তারা ওয়ান এন্ড ওয়ান তারা ফলো আপ করছেন এবং তার যে যে এটা কোনো আপডেট বলতে কিছু নাই, যেটা আগে ছিল 1 বছরের সেই হিসেবে আছে, এটা এখনো এই স্ট্যাটাস কোথায় আছে। সুতরাং আপনাকে এটা অবজার্ভ করতে হবে, আপনাকে এটা ফলো আপ করতে হবে, তখন কি আপনি বুঝতে পারবেন আপনার স্ট্যাটাসটা কোথায় আছে। আর Surya, they can go always check on their profile on the website, right? Yes, they can Google Visa Bulletin, which is free, and you'll get the results for the latest Visa Bulletin. It updates every month, and you can check the priority dates for every single category, including our popular F4 category, which everyone loves to ask about. Oh, yeah, thank you very much. Suman Hussain is asking that his wife has been applied. He has applied for his daughter, and by last 5 years, they have been to Bangladesh 3 times. But he forget to mention that in his application that they have been to Bangladesh for 3 times. Is there will be any problem? But her husband is a citizen. Mention on what application? For his daughter. You got me? Or you want me to repeat it? Okay. His wife has applied for his daughter. Okay? And in between, they have been to Bangladesh for like 3-4 times. But he is asking that in the application, though her husband is a citizen, but they forget to mention in the application that they have been traveling this. Is there any necessity or is there any problem? They will have to mention that they traveled. On the husband's citizenship application? Husband is a citizen already. What application are we talking about? Whose application? Application is the principal application is his wife. There's nowhere on the application where you're required to disclose your travel on an I-130 for a child. Right, so right. I guess I'm not understanding the question. Yeah, I think he misunderstood. He thought that now new administration, all these things they have to mention or not. You know, that's why he's asking these questions. Nothing else. I'm going to the telephone conversation also. We have some few callers on the line. Srijani, you can be very much careful what they are telling, and then we can explain it to our attorney Suraya. You and me both, we can help her to answer the questions. So, দর্শক কে আছেন কলার, আপনাকে নাম বলে প্রশ্ন করুন। আমার নাম মোহাম্মদ নাদিম খান, আমি পেনসিলভেনিয়া থেকে বলতেছি। জি। I was a citizen since 2015. I changed my name. I took the ISAC out and I put Mohammed Nadim Khan. Okay. And I'm using that name on every step. Okay. My tax return, my license and everything. Mm-hmm. Now my question is, I have the court order that I changed my name. And do I have to go to Social Security office and inform or fill up any form or something that I changed my name? All right. সৃজনী, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে ওনার প্রশ্নটা কি? হ্যালো। Yes. হ্যালো। জি, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ওনার প্রশ্নটা কি সৃজনী? আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি এটা বলেন, সুরায়া শুনবে, তাহলে সুরায়া উত্তরটা দিতে পারবে। Okay, so he's asking that he changed his papers, and does he have to update this? I'm so sorry. Hello? Yeah, I got the question. So he's asking, he changed his name when he applied for his citizenship, and he got a legal name change order. And his question is, does he have to update Social Security office? Absolutely. Yes. You're right. You're right, Surya. Thank you. So what he has to do? He should update the Social Security office if he wants to, keep his records clear. Yes, definitely. It's not automatic. Immigration does not automatically inform Social Security of a name change. Okay. Thank you very much. জি ভাইয়া, আপনি আপনার নামটা ওইটা সোশ্যাল সিকিউরিটিতে আপনাকে এটা জানাতে হবে, আর নাহলে এটা আপডেট হবে না। এটা অটোমেটিক্যালি আপডেট হয় না অ্যাকর্ডিং টু অ্যাটর্নি সুরায়া। এটা আপনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি আপনার নাম চেঞ্জ করেছেন, আপনার কোর্ট অর্ডার আছে, আপনাকে জানিয়েছে, আপনাকে অবশ্যই এটা সোশ্যাল সিকিউরিটিতে গিয়ে আপনার নামটা নিবন্ধন করতে হবে। নতুন যে আপনি নামটা ছেড়েছেন নাদিম খান বা হোয়াট এভার ইউ সেইস, এটা যে আপনাকে ওখানে আপনাকে নিবন্ধন করতে হবে। ধন্যবাদ ভাইয়া। পরবর্তী কলার কে আছে নাম বলে প্রশ্ন করুন।
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, নাম বলে প্রশ্নটা করুন। হ্যাঁ, আমার নাম গোফরান আলম, আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলতেছি। জি ভাইয়া। আমার দুইটা বিষয় জানার ছিল। আচ্ছা। আমার মার্চের 13 তারিখে অ্যাসাইলাম গ্র্যান্টেড হয়, তো সরকারি উকিলের এপ্রিলের 14 তারিখ পর্যন্ত ওনার মানে সময়সীমা ছিল আর আবেদন করার, তো উনি আর আবেদন করায় নাই। তো এপ্রিলের 14 তারিখে আমার অ্যাসাইলাম ফাইনালি গ্র্যান্টেড হয়ে গেছে। জি। এখন আমি গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হলে আমাকে বলছে নাকি I-95 একটা ফর্ম নিতে হবে USCIS থেকে। তো এখন আমি এই ফর্মটা কিভাবে পাবো বা কতদিন লাগবে পেতে হলে? আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ আগস্টে শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন কি গ্রিন কার্ডের আগে পরে করলে কোনো সমস্যা হবে কিনা, বা কখন করলে আমার জন্য ভালো হবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাইয়া, ধন্যবাদ জানতে পারছি। সৃজনী, আপনি কি ওনার কথা বুঝতে পেরেছেন? জি, আমি যে আপনাকে শেয়ার করেন একটু, একে আপনার সুরাইয়াকে বলেন। জি, ওনার প্রথম প্রশ্ন হলো যে I-95 বললো গ্রিন কার্ডের জন্য ওটা কোথায় পাওয়া যায় and কতক্ষণ লাগবে fill up? Okay, I got the question. So he won his asylum case and he wants to know if he should. There were multiple questions. So he wants to know if he should apply for his work permit and how long it will take to get his I-94. So the I-94 will come directly from immigration, so he has to wait on that. Regardless, he can go ahead and apply for his green I card. don't think he applied for his I-95, but his question was, does he get the I-95? He doesn't know how to get it. Yeah, so he did say I-95, but it's actually called I-94. So the I-94 will come from immigration directly. He doesn't have to apply for it. When you win an asylum case, the government will send you the I-94 automatically. It's not something that you have to apply for. I'm sorry, unless he won it in immigration court. If he won it through USCIS, an affirmative filing, they will send it to him. If it was through court that he won his asylum case, then there's another step he has to take. He has to request what's called an info pass. Okay. And make an appointment with his local immigration office to start the processing on that I-94. All right, thank you. Yeah, sorry, go ahead, please. So what I was saying is that regardless, he can apply for his green card. Before, there used to be a rule that you have to wait 1 year after being granted asylum. He does not have to wait 1 year. He can apply before the 1 year. It won't be granted until after 1 year, but he can apply before the 1 year. And that's related to his work permit question, because he wants to know if he should renew his work permit. With the green card application, of course, you can apply for your work permit. So he can apply based on having a pending green card application. All right. So he's actually his work permit is expiring in most probably on August. That's what he was referring. So it's okay. So he can apply with the green card. So automatically that will also go, right? Yeah, nothing's automatic, but he can apply with his green card, is what I'm saying. Okay. Okay. দর্শক, আপনি বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আপনার I-94টা অটোমেটিকলি চলে আসবে যদি এটা আপনার ইমিগ্রেশন, যদি আপনার ওটা অ্যাসাইলাম অ্যাকসেপ্ট হয়ে থাকে। আর যদি কোর্ট থেকে কোনো রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে, তখন সেটাকে আপনাকে যেতে হবে লোকাল আপনার ইমিগ্রেশন অফিসে, যে এটাকে আপনার একটা ফর্ম আছে, ওই ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তখন আপনার I-94টাও তারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আপনার কোয়েশ্চেনটাও ছিল যে আপনি কীভাবে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। সেটা আপনি অটোমেটিকলি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আপনি এখনই আপনি করতে পারেন, 1 বছর ওয়েট করার কোনো প্রয়োজন নাই। সাথে আপনার ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনি এটা অ্যাপ্লিকেশন করে রাখতে পারবেন। এটাও আপনি করতে পারবেন। ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু দ্যাট। সো আপনার চিন্তা করার কিছু নাই। আর আমরা দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পর আমরা ফিরে আসলাম। দর্শক, আমরা আজকে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলাপ করছি। অ্যাসাইলামের বা ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের অনেক স্ট্যাটাস নিয়ে এখানে প্রশ্ন আসছে, কি করণীয়, আমরা কি মধ্যে পার হচ্ছে এই বর্তমান অবস্থাতে আন্ডার দ্য নিউ ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। লটস অফ থিংস আর কামিং আপ, লটস অফ ইনফরমেশন। এবং আপনারা জানেন যে আমরা অনেক ধরনের প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এয়ারপোর্টে হোক, ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডে অনেক পরিবর্তন আসছে, আমরা শুনতেছি। কি হবে আমরা জানি না এখন পর্যন্ত, বাট আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই আপডেট রাখবো অলওয়েজ TV24 এর পক্ষ থেকে। সামিয়া ফৌজিয়া এখানে, ওয়েলকাম ব্যাক বোথ অফ ইউ অ্যাগেইন আফটার দ্য
কমার্শিয়াল ব্রেক। আমরা অ্যাসাইলাম ইন্টারভিউ কল দিস টাইম, একজন জানতে চাচ্ছে ফৌজিয়া অ্যাটর্নি সুরাইয়া, যে অ্যাসাইলাম ইন্টারভিউ call in this time, is it safe or okay to go ahead or is scary? I think I've already answered that question. Everything is scary right now. Right now. But for those of you who have been waiting since 2015 for your asylum interview, it's a good news in a way. Finally, your case is going to be heard by an officer. With asylum, I haven't really seen any changes. With affirmative asylum cases, I haven't really seen any changes. So overall, I would say it's not too scary. Thank you. At least you got শারমিন ফৌজিয়া, আপনি কিছুটা হলে আশ্বাস পেয়েছেন, আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই, অবশ্যই আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন। মিল্টন জানতে চেয়েছেন I-131 or I-130, I don't know, for the fingerprint. After having fingerprints, can they go to Bangladesh and come back? Depends on what the I-131 is for. If it's for a re-entry permit, which I would assume, but then assuming is never a good idea. So if it's for a re-entry permit, then yes, once you give your biometrics, yes, you can go abroad for the intended 2 years that what I would again assume is the reason you filed for the re-entry permit, the I-131 as a re-entry permit. So yes, the rule is once you give your biometrics, the fingerprints, then yes, you can go abroad. জি মিল্টন সাহেব, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। উনি বলেছেন, অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলতে চাচ্ছেন যে আপনি যদি বায়োমেট্রিক্স এবং আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে থাকেন রি এন্ট্রির জন্য, সেই ক্ষেত্রে আপনি যেতে পারেন উইথ দ্য পারমিশন অফকোর্স। এছাড়াও আমার সঙ্গে দুজন দর্শক আছেন ফোনে, আমরা নিয়ে নিই। কে আছেন দর্শক, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আমি আজিজ মজুমদার বলছিলাম মেরিল্যান্ড থেকে। জি বলেন। জি, আমার কোশ্চেন হলো, আমি 2013 সালে ভিজিট দিতে এসে আমি পলিটিক্যাল আসাইলাম করছিলাম। জি, তো আমার 10 বছর পরে আমার ইন্টারভিউ হয়েছে, 5 মাসের ইন্টারভিউ হয়েছে, কিন্তু তারা আমাকে তাৎক্ষণিক কোনো রেজাল্ট দেয় নাই, তারা বলছে বাই মেইলে জানাবে। আচ্ছা, তো এখন পর্যন্ত কোনো রেজাল্ট পাই নাই। আচ্ছা, দ্বিতীয় কোশ্চেন হলো, আমার বড় ভাই আমার জন্য I-130 অ্যাপ্লাই করছিল, সেটাতে আমার রিসিট নাম্বার ছিল WAC দিয়া। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি 19-এ তারা আপডেট দিল IOE, এটার মানে কি? দুটো কোশ্চেন। ঠিক আছে, আমি আপনাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। You got the question, Surya? Yeah. Okay. So the receipt number, the change in the receipt number is meaningless to applicants, but internally what it means is that it got converted from a paper case. Anything that starts with the IOE means it's a electronic file. So that's probably what happened. It got changed to a different service center. So there's things happening internally, but for the applicant, it's meaningless. All the applicant needs to know is when is the priority date and is the priority date current. All right, thank you very much. And about other one, WSC and IOE is irrelevant for the applicant, right? Yes. Thank you. আপনি জানতে পেরেছেন, দর্শক শুনতে পেরেছেন, WSCর কোনো সমস্যা নেই, আর এটা তাদের ইন্টারনাল ব্যাপার। আপনার কোনো কিছু করণীয় নেই, এটা তাদের ইন্টারনাল ডকুমেন্টেশনের প্রসেসের একটা ব্যাপার আছে। আর আপনি আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে, and also he has applied for his political asylum. It's almost 10 years. Last 5 years he got his 5 years he's waiting, but he didn't get any reply yet. Okay. I told 5 years. My mistake. It was 5 months ago. He had an interview, but after that interview, he hadn't got any reply yet. Right. Yes. So he had his interview and didn't get a response. So no. There's like two things that I think might have happened. A lot of claims from 10 years ago involved membership in the BNP, which, there's been some case law on the BNP and the Department of State designation as a tier 3 terrorist organization. So, there's been some case law from the Second Circuit
holding that there are some exemptions to that rule. So a lot of times the immigration office doesn't really know what to do with those cases and holds on to them for a long time. So if the viewer wants a decision, of course, he's been waiting 10 years already. I think he's fit to file what's called a mandamus in federal court to get a decision. Yeah, that's my recommendation. ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনাকে। আশা করি দর্শক আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনার যে কথাটা বললেন আপনাকে উত্তর দিচ্ছে না ওরা, বা আপনি এখনো জানতে পারছেন না, 5 মাস হয়ে গেছে। এটার জন্য যদি আপনাকে এক্সপিডিয়েট করতে চান, আপনাকে এটা একটা ফেডারেল কোর্টে যেতে হবে, ম্যান্ডেবাস বলে এটাকে। ওটা আপনার ল অফিসের সঙ্গে যে আপনার যারা ক্রেডিবল লয়ার আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, গেহিন অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন, তাদের সঙ্গে তাদের মাধ্যমে করতে পারেন। দে ডু ইট ইউজুয়ালি, তারা এগুলো করে। সুতরাং আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ওইটা আপনাকে আগাইতে চান, আপনার ফাইলটা স্ট্যাটাস জানতে চান, আর একটা ডিসিশন অপেক্ষা থাকেন, তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার ম্যান্ডেমাসের একটা অপশন আছে, নিতে পারেন আপনি। উই হ্যাভ গট অ্যানাদার কলার। কে আছেন? নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ফ্লোরিডা থেকে বলছিলাম। আমার হচ্ছে 2টা কোশ্চেন ছিল। জি। একটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম বিষয়, আর একটা হচ্ছে ইউ ভিসা। আচ্ছা। তো আমার হাজবেন্ড মানে ইউ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, কারণ তার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল, মানে স্টোরে মানে তাকে মানে ডাকাতি করতে এসে গুরুতর তাকে আহত করে এবং পুলিশরাই তাকে হসপিটালে পাঠায়। তো সেক্ষেত্রে আমার হাজবেন্ড ইউ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা একটা পেপার পাঠায় ক্লিয়ারেন্স, যে সে এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে, তো সেটা আমরা হাতে পাইছি। কিন্তু আমাদের লয়ার বলতেছে আমার 2টা ছেলে, একজন 16 বছর, একজন 18 বছর, তো বলতেছে আমার 18 বছর যে বয়স, মানে সে নাকি এটার সাথে কোয়ালিফাই করে না। জি। মানে সে এটার সাথে অ্যাড হতে পারে না। জি। কিন্তু সে 18 বছর ওভার হয়ে গেছে, সেই জন্য। জি জি জি। আরেকটা হচ্ছে মানে অ্যাসাইলামের, আমরা ইন্টারতে 10 বছর যাবে আমার হাজবেন্ড এখানে এসে কোনো অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লাই করেছিল। তো আমাদের এখন মানে একটা লেটার আসছে, আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম USCIS এর যে প্রথম ইন্টারভিউটার জন্য, কিন্তু আমরা লেটার পাইছি একদম সরাসরি কোর্টে। মানে এটা কেন, মানে এই জিনিসটা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। ওকে, যদি বলতেন। জি জি। Suraya, are you clear with the questions, or you want me to repeat? The first, there's a lot of echo. So I'm sharing you. The first question is that it was under his husband was under EU visa. Okay, there was an incident. Police record was there, and everything is there. So that EU visa about. I actually got that part. I think her question was her lawyer told her that her son over 18 cannot be added. Yes, that 18 years old. That issue, he wants to know why it has been told like that. As far as I know, with my experiences with U visa, a derivative is considered a spouse or a child under 21. So I am not sure why the lawyer is telling her that. Without more information, I really don't know why. But as far as I know, any child under 21 can be a derivative on a U visa petition. Thank you. And the second question, I think you already know what she was asking. It's regarding this, she and her husband, right? And they had a political asylum case, 10 years. After that, they have the first interview they were expecting, but from the court they have got the letter. Usually it comes automatically from the INS, but they got the letter from the court. Why it is from the court? Is there anything they have to pay attention or something like that? That would tell me that maybe they did have an interview and they didn't get the notice, and they didn't go, and then that's how their case got referred to court. But even under these scary times, we don't have, it's not that they send the case automatically court. Anyone who files affirmatively, meaning they came with a visa, whatever it is, and then they apply with USCIS, they will get an interview. So that's also unusual that they're getting a letter from the court. Something was missing there. They missed their interview or something. Thank you. I understand. দর্শক আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কোশ্চেনগুলো।
উনি নিজে বুঝতে পারছেন না কেন 18 বছর ছেলেকে বলতেছে এটা কেন সমস্যা হবে। ইউজুয়ালি অ্যাজ পার সুরাইয়া ইটস আন্ডার 20 ওভার 21 or under 21 থাকতে হবে, বাট হি ইজ এলিজিবল অ্যাকর্ডিং টু হার, বাট আই ডোন্ট নো, ডকুমেন্ট না দেখলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট অ্যাটর্নি সুরাইয়া অ্যান্ড USCIS। আর পরের যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হতে পারে আপনার কোনো মিস করেছেন, তারা চিঠি দিয়েছিল আপনার পাননি, এই জন্য তারা কোর্টে রেফার করা হয়েছে এবং কোর্ট থেকে তারা আপনার পাঠিয়েছে। তো এটা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল কাগজপত্র না দেখে। তো ঠিক আছে, ভালো থাকুন সবাই, আপনাদেরকে ধন্যবাদ সুরাইয়া অ্যান্ড সৃজনী, আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ। সৃজনী, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট ডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং, অ্যান্ড ইট উইল বি এ লার্নিং প্রসেস অফ কোর্স, ইনশাল্লাহ ইউ উইল ডু good in the future. And Suraya, again, thank you very much. After a long time I got you. I'm so happy that you are back with us, and I really appreciate your joining today. Thank you very much. আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং দর্শক যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। একটু পরবর্তীতে রাত 8টায় আপনারা দেখবেন আমাদের আওয়ার ডেমোক্রেসি প্রোগ্রাম, আমার সহযোগী, আমাদের সহযোগী, আমাদের এহসান জুয়েল পরিবেশনায় থাকবে। পরবর্তীতে রাতে 10টায় আপনারা দেখবেন আমাদের অ্যাসাইলাম প্রোগ্রাম, আমাদের সবার প্রিয় অ্যাঙ্কর রানা আহমদের শো। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।